Andũ aya me thirikari-inĩ onao o mũndũ arĩ na part nene ara play. Nĩ tũririkane the first lady ũrĩa Rachel rĩtwa rĩu rĩ meaning nene mũno, tondũ Rachel kũrĩ kĩndũ akuire kũrĩa kwa Laban, gwatuĩkire nĩwe wakuire ogo wa Laban, na ahanyũkio agĩtio akiuga ena period agĩtiganwo nake, tondũ yes nake aciarirwo 20th mweri 20 na meaning nene, tugire the zeros, so 10 20 is 2 tens. So and then she was born on 20th mwezi wa 11, and na oyoge Dorcas wa Gachagua onake nĩ arĩ assignment nĩ gũkorwo umĩte Murang'a kũrĩ ũndũ wekirwo nĩkĩo kinya gwĩ kũndũ gwĩtagwo Wangũ ũngĩmenya kĩrĩtwa Gachifo nĩ Shifo female Gachifo. So in 1902 nĩguo Wangũ atuirwo Shifo. So nĩ ta uthamaki wa muthuri woeheririo wa mutumia ũgĩkĩrwo. Iyo kĩero gaithi mwĩroreri wa Mũceneneko, niĩ njĩtagwo Mũceneneki Wĩgatũ, na ĩno nĩ channel njerũ ĩtagwo Mũceneneko Extra o haha thĩinĩ wa YouTube, make sure nĩ wa subscribe. Na rĩu atumia a Murang'a mena assignment na nĩ nderĩte Kamau wa Kĩrigĩ kũrĩ ũndũ magĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ndiretĩkia nĩ magwĩka. Rĩu ũcio nake aciarĩtwo Kenyatta Day, 20th of Kenyatta Day, na thikũ ĩyo no important tondũ nĩ 1 week nĩgetha 26 Uhuru aciarwo. So that is like our week of spirituality. O ta ũrĩa aya angĩ ahĩndĩ mena a week of like a sacred week. And Uhuru Kenyatta arũgamagĩrĩra Thoth, Ngai wa Egypt wĩtagwo Thoth, na kwĩ La na kwĩ Horus. Rĩu kũratuĩka kũrĩa Mount Kenya kwĩna ritho rĩu rĩtagwo rĩa Horus, na ũngĩrora nĩho kiugo Horror movie kiumĩte. So handũ ha kĩndũ kĩu gĩtwo breast gĩakorwo nĩ ta gũkas kĩrakas. So ritho rĩrĩ rĩkoragwo kĩrĩa rĩ ndora-inĩ, marauga rĩ Mount Kenya-inĩ karima karĩa ga gatagatĩ. Ritho rĩu nĩrĩo rĩratalk about pyramids, na pyramids ya Egypt narĩo no hirĩ ritho rĩu. So pyramid nĩguo they operate through ups and downs. So the upper part is 1, the other 2 points are 2 and 3. So it's the same as the equator, tropical of Capricorn and tropical of Cancer. They are called, the middle one is called Anu's Way, the other one is called Enki's Way, the other one is called Enlil's Way. So Enki had a brother yake aitagwo Enlil, and you'll be surprised their master is called Enlil. So hena ifuku next time tugakorwo narĩo rĩtagwo the 12th planet, nĩguo njĩraga Ngai thikũ ici andũ matirenda kwĩrwo nĩ ũrarotire, marenda kĩndũ substantial. So nĩguo twa introduce na ifuku rĩu, na they are called the forbidden books of creation. So rĩaragio ũrĩa solar system itũ yathondekirwo na ũrĩa mũndũ angĩhũthĩka kũringana na rĩrĩa waciarirwo. So like the sun came in 4.6 billion years ago. So riũa nĩguo rĩokire in the solar system. So the last 3 presidents a America maciarirwo in 1946. So no mahũthĩke in the place of the sun nĩ ũndũ wa that 46. So the current president aciarirwo 1946, and also Bush na Clinton. So no mahũthĩke nĩ ũndũ wa that kĩrĩa. Ona ũngĩrora Bible 4:6 ikoragwo ikiaria ũndũ wa more like a father. So not by might, not by power, but by my spirit. Zechariah 4:6. Then another one that's very important, name Malachi 4:6. Yugaga ati the son and the fathers and sons may unite, or God will bring a curse.
So, and that's what I'm saying. It's not time to point fingers. It's time for us to unite as one. Tukorwo na that unity nigetha Ngai witu ahote gututeithia. There's a letter that came and I was privileged to see it. Yaumite St Andrews, All Saints Cathedral na All Saints Cathedral na yaragia uhoro wa youths makerwo matigane na maandamano. Ngai niarabanga maundu macio mothe. To ithuĩ tũtingĩhota kwĩrũĩrĩra, Ngai witũ nĩwe ũngĩhota gũtwĩrũĩrĩra tondũ nĩaramenya maũndũ marĩa tũtaramenya. Alafu ũndũ ũngĩ ngwendaga kwaria waguo nĩ ũhoro wa ũrĩa tugire namba 10. Namba 10 rĩu guoko gũkũ rĩ no tũraria ũhoro wa mwĩrĩ wa mũndũ ũrĩ na maũndũ maingĩ. So guoko gũkũ rĩ gũkoragwo kũhana ũguo. 1926 niguo 29 niguo gwekirwo kirole. Ũguo gĩkĩ ũneanaga mwaki kana ũrugarĩ ũcio wa mwaki. No rĩu in a negative way ĩtagwo the consuming fire. So you become the consumer and the other people who become producers. So when you are going to buy, there is a buyer and the one who is selling. So nikio murona ati ithu tutire na that ability nene to gwĩ kĩndũ twatunyirwo hĩndĩ ĩrĩa andũ aya ma sainire kirore. Na mũgĩkũyũ atuĩkaga niwe sha niwe wa biashara. To tugaga ahĩndĩ matiahutirio mũno ni colonization tondu mari level ĩngĩ. So their families are intact and the shahs are the doctors, the business people, the patels, and also the tailors. Yeah. So kiara gĩkĩ kũrĩ ũndũ kĩoire na nĩ ũthuri kĩoire. And let me also say something. Athuri rĩ metagwo athuri to nĩo mathuraga mbegũ kana nĩ boy kana nĩ girl. That is determined by the man. Niketagwo muthuri na muthuri nĩwe ũciaraga. Nĩguo twaugire gathakame karĩa mutumia naitaga thakame akĩgĩa mwana no thakame ĩrĩa ya muoyo ĩkoragwo na muthuri. Ũguo muthuri nĩwe ũciaraga, mutumia nĩ incubator. Na nikio kana gaka gaciarwo kabuataga rũrĩra rwa ithe. Ũguo andũ mamenye hau. Ũguo nĩguo ndaugire nĩ wega mũno tucokerere ũhoro wa hĩndĩ ya mũndũ aconceive because that's your true the who you are from inside. Taru ndaugire ni ndaciarirwo February 10, so my conception was in back 9 months. It's May 10. Yes. And then gaka niko tuhuraga kirore nako hĩndĩ ĩrĩa mwaikia kura. Actually it's usually mokali because when a man gets a child he gets an election. So this word election comes from that. No ero na raicenjanĩtio. So thirikari ndĩrĩ ciana ciayo no rĩu election mwana ũyũ nĩ araheo birth certificate yaciarwo yumaga harĩa mbere na nĩ ũkuona abstract. Abstract is what is not seen. Wate kĩbandĩ ũheagwo abstract na ngari logo book yora ũheagwo abstract. So the abstract is what is not seen. Yes, so ona kĩbandĩ gĩkĩ ũraheo kwĩ shorts ciekagĩrwo igetwo kĩbandĩ na kwĩna arĩa mekagira mĩbuto. Andũ mati understandaga nĩ magũrũ ũrarengwo. And the big schools, even our chiefs, that's what they were wearing. Tondu mendagwo magũrũ no marĩ meaning yamo. Magũrũ rĩ ũguo tũrona kĩrĩa rĩ ũngĩona magũrũ nĩmo makona tũnoti. Tũnoti nĩ tuo potential. So rĩrĩa waheo thurua rĩ ikinyĩte haha rĩ nĩ ta ũrarengwo maũndũ. Na nĩkĩo tugaga atĩ ithuĩ twarĩ na cloth na nguo ya ngũrũ rĩ no tũgĩtunywo tũkĩheo nguo ingĩ. So nguo ici tũraheo ti cia gũtũ bless. Yes. So nituona kara gaka na nituona kara gaka meaning yako ni prana na furana. Prana ni ũmbi wa Ngai ũrĩa ũtũmaga tũhuhie. So nayo ĩno ithatũ number 10 ĩno ni 1 gap between 0 ĩno ĩtagwo ring finger ni 0 na ĩno ĩtagwo it's the middle finger. Na namba 10 rĩ it's 1 gap or empty space and 0. So that's what this is and this works together.
So oguo ino itagwo index finger na niyo appointing finger. Ukienda kuhe position Ngai ni kiara giki ahuthagira, but no rerwo ni kia ko point ta in a negative way, like the accusing finger. So instead of appointing you to a certain a level or a certain job, okay, run accusing finger. So now by communicate murakio ni powerful guo. So I would like also to say mugikuyu ni akoragwo na knowledge akoragwo nayo ite na andu ari angi. So mundu akua, mundu atiga ko breathe neno affectagwo, and in 18 hours mundu ina knowledge no ete mundu ucio na acoke. Then after 3 days eno egathie, na nikio Jesu eterire 3 days nigetha andu metikia mundu ucio ni akuite. Mundu ucio no aigwo na acoke muoyo. Then this one lives after 40 days, na nikio mugiku ari na ceremony ekaga after 40 days. So ndiageria kumutariria maundu macio nigetha muone na mugikuyu kwina undu enaguo utari na andu ari angi. So nikio mathinjaga mburi iria mathinjaga at 40 days nigetha mahane ta mariris mundu ucio. Yes. Riu nituthie uhoro wa heart. Heart nacio ikoragwo I maita mana otoria ngoro iganitio maita mana I chambers inya. So the upper part ikoragwo na red na yellow. Na no ndimwirire uhoro wa aya mara they are people oriented and the other ones are task oriented. They are very serious. They are very serious with their work na matibuthaga muno uri andu marauga. No mundu uyu musangwini akiaga muno uhoro wa andu. Then kwina ge blue and green, the upper at the downside. So the green metagwo pragmatics, and they are more of followers. And then we also have the other one ashagima aburu na ona no followers, but mundu da kaigi dakoragwo nemwe, ukoragwo na combination. So like I know Nani has a double sanguine. I also am a double sanguine. So sometimes in my life, there are times I would not be able to do some things. But there's a sister who is almost like a twin to me. We look exactly alike. But her, she's a choleric. So she used to protect me even when we were in the university. And that's why I'm saying these personalities, even the family you are in, there are people who are there to protect you, but you don't see it that way. And then because people have not been trained, they attack the people they are supposed to love. So the fathers who have the sanguine, normally when you are marrying, you marry a different person. A sanguine marries a naregimu naga energy otestara much, no nyamu yo shagiro ni go compliment. Tomodo yo when a personality like fight, no wagiro ni go protect the family, and it can be either man or the woman. Yes. And then also I would like to talk about family. God is a God of family. Our God is a God of family. The family is important muno. It's the only institution God made. So the leader of the family is the father, not they work together, because he's the head. So the head etagwo mudhuri tondu wa kireru. Kireru represents the earth. So anywhere there is a hair, it means something. So the head is covered by hair. It has a meaning. And also hair protects the skull. And then we have the eyes. And this is also for the men. And we have the nose. And that is also for the men. And then we have the mouth. Men's voice is different from the women, because they are the only ones who breathe. So the wise women, like we are told in Psalms 31, their biggest assignment is to bridge the gap between them, their fathers and the children. But many people, what they do, they want to embrace the children and like separate the father. But that is very serious, because now God
the father connects the family to God. So the men are the ones who breast, and that's why they have hair here and women don't have it, because this represents the chin. The chin represents earth. So earth belongs to men. That's why we talk about Jehovah. Jehovah is taking us round. Si tunasema tunasunguka, Jehovah turns around. Yes, it's the sun, the earth that goes around. And then I would also want us to look at a character that's not so talked about by the Bible. It's talk about Terah. Terah is the father of Abraham. We don't hear much about him, but if you look at the word terrain, it's from the word Terah. So Terah owned the rod. And we are not also told about any brother of Abraham. We were just told about Abraham moved, but we are not told where the others were left or anything. So the Bible, you need to look at it from a wholesome, so that we can understand exactly what it means. Ngiribotera ceceni ya Museneneko Extra kuma haha thini wa YouTube, gikuria na gitio utuike wa gusubscribe, gushare na gucomment kenda wa video ino, na ndukariganirwo ni guturumirira thini wa TikTok Museneneko Extra na thini wa Facebook Museneneko. Nie njitagwo Museneneki Wigatu.